Okay, hello, good afternoon, people. Good How are afternoon. you? Good afternoon. I'm good. I'm good. Okay, so Ankur and Yep. Saili, first let me Hi. introduce Ankur to Hi. Saili and then Saili to Ankur. Is that fine? Okay. Okay. Yep. So Ankur has been my classmate of Masters in Social Work. So since then we have been together, and he's Wow. actively involved in working with interns from all over the globe with an NGO, Wow. and yeah, he is very good in networking. The biggest, strongest point is that he is very good in networking. Wow. Yes, That's something and I think yeah, is very rare. Connecting with so many people. Huh? right. It's he's a gem of a person. Okay, so Ankur meet Saili. Hello, Siley. Yeah, Hi. she's been my senior when I worked in a rehab. All right, she's Okay. been a mental health professional for more than 15 years Wow. now. Yeah, That's she's great. very good in clinical psychology, and Wow. yeah, we share a very good chemistry, and so that's why we like still friends. That's 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 perfect. That's wonderful. And mental health is kind of I really love to learn new things about mental health and So you all interested, these huh? things. So yeah, I'm very interested and glad to meet you here. Same here. My pleasure. So guys, what is your Yeah. idea as such? म्हणजे मला थोडी clarity अजून. Ho Hmm. ho. अच्छा, So बोलना चाहोगे पहले? Okay, so basically, वो मेरा और दर्शनी का when we were studying, when we were doing masters, so that was an earlier plan that at some point we will do something together, and we wanted to do something for the cause, Hmm. for the community, Hmm. as per our profession. Hmm. So unfortunately, due to some gap, she was busy somewhere. Then I got stuck in my fellowship and everything. Uh, Hmm. we were not working, but Hmm. later on सब ठीक होने के बाद we thought like we should do something now, we have some time, Hmm. and we were glad कि इस lockdown के situation में बहुत सारी चीजें हमारे सामने निकल के आई, and we were like okay, let's do it. This is a great time, when you do something creative, something innovative. So हम लोगों ने ये सोचा कि we are not able to go out, but at least we can try to facilitate people from our own home so that people feel comfortable at their own places or their own comfort zone, right? Therefore, we started an online sharing platform Okay. where we are providing some sort of facilities, such as she's a corporate trainer and English teacher. So Hmm. she teaches English online English classes, right? Okay. So अभी तक जब से मैंने मास्टर स्टार्ट किया है उसके पहले तक काफी सारे केसेस ऐसे होते थे जो टेलीफोनिकली मुझसे कंसल्ट करते थे या मुझसे एडवाइस लेते थे काउंसलिंग के लिए, Hmm. एंड Hmm. समवेयर काउंसलिंग इज काइंड ऑफ माय हॉबी. Hmm. आई फील सो सेटिस्फाइड व्हेन आई डू काउंसलिंग विद द पीपल. उनको जब मैं एक थेरेपी के थ्रू कहो या एक एडवाइजरली उनको सपोर्ट करता हूँ कि Hmm. आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे प्लेटफॉर्म, काफी सारे गांव ऐसे हैं, रूरल एरियाज है जहाँ पर उन लोगों को डायरेक्शन नहीं मिलती है. जी. तो हम दोनों के आइडियाज सेम हुए और हम लोगों ने सोचा लेट्स डू टुगेदर समथिंग. सो Hmm. हम लोगों ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पर हम लोगों को, अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में बहुत सारे लोग ऐसे जो जिसकी जॉब हो चुकी है, जॉब Hmm. चली गई है, जो डिप्रेशन में ऑलरेडी है, जिसको एंजाइटी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनका बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी है. So we thought let's work together as she is a mental health profession Hmm. Hmm. and मेरा PR अच्छा है working, but let's use this in order to work for development sector. तो Hmm. हम लोगों की ये आइडियाज एक साथ में आए Hmm. और हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की कॉल ABF. तो Hmm. ABFC basically this is of course my name Ankur and Blossom Facilitation Center, because I cannot be a counselor until I get some certification Hmm. in counseling, right? जी. So Right. though my degree allows me to do some sort of counseling, Hmm. तो मैंने उसको facilitation center दिया. तो उसमें हम बहुत सारी ऐसे facilities provide करा रहे हैं जो हम हमारे clients तक या हमारे guests तक पहुंचा सके. Hmm. उसके अंदर काफी सारी योगा फैसिलिटीज है, ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस है, और डाइटिशियन न्यूट्रिशन क्लासेस है, और भी काफी सारी ऑनलाइन असेसमेंट्स है.
तो उसके थ्रू हम पूरा केस स्टडी करके उसका डायग्नोस करके पूरी तरह से उसको सीखने वाले हैं और वो चीजें कर भी रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी थॉट कि एक ऑनलाइन शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी रेडी होना जरूरी है, बिकॉज सोशल मीडिया का यूटिलाइज हम सब करते हैं. बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एज ए कम्युनिटी मोबिलाइजर. जब मैंने काफी जगह काम किया हुआ है, तो मैंने पर्सनली ये रियलाइज किया कि बच्चों को नहीं मालूम रहता है कि उनको 12th के बाद करना क्या है. 12th के बाद सब एक जैसा चीज करते हैं, सो वो उसी चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं. And somewhere they want to do something else, right? तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए we thought that we should do something online, जहाँ पर हम लोगों को नॉलेज दे सकते हैं, एक फ्री गाइडेंस दे सकते हैं. तो जितने भी एक्सपर्टीज है अपने अपने फील्ड के अंदर, हम उन लोगों को जो है यहाँ बुला रहे हैं और उनका एक छोटा सा क्लिप वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि हम उनको knowledge ले सके. So this is just a online sharing platform. Okay, cool. So next Darshani will explain. I'd like to know what you have on your mind. Okay. Yes. So on my mind, as Ankur said, that we wanted to do something from our home to reach out to people. So Sally, you also know that हमारा भी काफी टाइम से चल रहा है, हम एक्शन और एडिक्शन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं. तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना और लोगों को अप्रोच करें, मेक अ कोर टीम एंड लेट्स स्टार्ट इट ऑफ. एक बार का वो सोच में ही हम पड़ जाते हैं हमेशा. सो लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो इसीलिए आई थिंक आज हम तीनों मैंने सोचा कि तीनों मिलके कुछ इससे निकल सकता है क्या, वो देखते हैं. हाउ best we can contribute to from our side to the society. So that is my thought on it. Makes sense. So ये सब सुन के मेरे मन में थोड़े सवाल है. If you don't mind, can I ask you guys? Yes, please go ahead. So दर्शिनी, एक सवाल ये है मेन कि ये अभी लॉकडाउन हो या ना हो, क्या हम ये लोग एक्टिविटी कंटिन्यू करेंगे? Like ongoing रहेगी क्या ये एक्टिविटी? Oh yes, definitely. क्योंकि 2 महीने लॉकडाउन में फर्स्ट मंथ तो I was like completely doing nothing, sad and all that stuff. Everything happened. I cut my hair and everything. Then I thought कि चलो अभी this is not the way to go about it. तो 1 महीने में I put my entire training online, making modules, getting people online, convincing them that it's one-on-one training and online training. More than the trainer, students are apprehensive. पैसा भर रहे, होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. So I gave free demos also, and after one they were like okay. So that happened and I got more confidence. And then I'm so comfortable right now online कि मैं 2-4 ऐसे नहीं, बहुत सारे लोगों को मैं घर बैठे बैठे बिना ट्रैवलिंग टाइम के I'm able to reach out. उनका पैसा ट्रैवलिंग का बच रहा है, उनका मेहनत बच रहा है, वो घर के आराम में अपने टाइम में कर पा रहे. So they're so productive. So it's comfortable, convenient, and bang exactly. on professionals. It can happen anywhere and everywhere. So I definitely want to take it ahead for a long time. So yes, it's yes from my side. That's nice. So Ankur, what kind of people do you think we are going to interview? Like काय डोक्यात काय? See, बेसिकली सध्याच्या डोक्यात असं आहे की आतापर्यंत जेवढा नेटवर्क आमचा आहे, माझा, दर्शनीचा, तर आमच्याकडे बऱ्यापैकी असे लोक आहेत जे वेगळ्या वेगळ्या फील्ड मध्ये त्यांच्या परिणत चांगल्यापैकी काम करत आहेत. आणि ते कुठेतरी लोकांना जाणीव असली पाहिजे. जाणीव असण्यापेक्षा त्यांना माहिती असली पाहिजे, त्यांना अवेअरनेस असला पाहिजे त्या गोष्टींचा. ऍज आय अर्लियर सेड की लोक बऱ्यापैकी मुलं म्हणा, मुली म्हणा, अडोलसेंट एज मध्ये करिअरला परस्यू करतात. म्हणजे BA करत असला तर त्यांच्या गावामध्ये सगळे मोस्टली आर्ट्सलाच असतील, हा ना. कॉमर्स असेल तर कॉमर्सला असेल, तर त्याच्या पलीकडे ते जाऊन वेगळं काही करू शकत नाही. त्याला बरेच कारणही असतात, आपण असं नाही म्हणू शकत. त्याला फायनान्शियल क्रायसिस असतात, त्याला फॅमिली सपोर्ट असला पाहिजे वगैरे, अजूनही बऱ्याच काही रिसोर्सेस कमी असतात, लॅक ऑफ रिसोर्सेस असतो, या सगळ्या गोष्टी असतात. तर आम्ही या लोकांना या प्लॅटफॉर्म वरती बोलवणार आहोत, ज्यांना आम्ही व्यवस्थित ओळखतो, कारण ते आमच्या रिलेशन मुळे येत आहेत.
तर आम्ही बऱ्याच अशा लोकांना अप्रोच केलेलं आहे जे आमच्या वेल नोन आहेत, आम्ही त्यांच्याबरोबर एकंदरीत काम केलेलं असावं, काम केलेलं आहेत, किंवा ते आम्हाला वर्षानुवर्षापासून ओळखत आहेत, किंवा अजून काही आमचे वेगळे प्रोफेशनल टर्म्स आहेत. तर आम्ही त्यांना इथे बोलवणार आहोत आणि त्यांना त्यांच्या फील्डमध्ये त्यांनी कसं काम केलं, कसे चॅलेंजेस आलेत, कशा पद्धतीने त्यांनी आज एवढं सगळं अचीव्ह केलं वगैरे, या सगळ्या त्यांना प्रश्न विचारणार आहोत. तर आता बेसिकली आम्ही थीम वाईज असं जाणार आहोत. आता आम्ही एक सिरीज करतो इंटरव्ह्यूजची. तर आम्ही आता असं ठरवलेलं नाहीये सध्या तरी, कारण हा आमचा एक पायलट प्रोजेक्ट आहे, राईट. तर याच्यामध्ये आमच्या वेल नोन ओळखीचे जे लोक आहेत आम्ही त्यांना बोलवतोय, मग भले तो कुठल्याही फील्डचा असू दे, एकंदरीत तो सपोज प्रोफेशनल तसा काही काउन्सिलर असेल, किंवा तो स्पोर्ट्स बॅकग्राऊंडचा असेल, किंवा तो कॉर्पोरेट सेक्टरचा असेल, ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट असेल, तर मग आम्ही त्याला असे प्रश्न विचारतो जेणेकरून मुलांना, मुलींना, लोकांना त्याच्याविषयी माहिती असेल. आणि जसं जसं आमचं नेटवर्क वाढेल सेइंग अंकुर की वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरची, वेगवेगळ्या क्षेत्रातली, वेगवेगळ्या एक्सपर्टीजची लोक तुम्ही दोघं एकत्र आणणार आहात. मग हा जो काही सिरीज करायचा आपला प्लॅन आहे, सो इज इट ओनली लिमिटेड फॉर, म्हणजे ऑडियन्स इज लिमिटेड टू द स्टुडंट्स ओनली, की हाऊ डू यू सी इट? नाही, हा असा ओके, दर्शनी कैन एक्सप्लेन दैट. सो स्टूडेंट से लिमिटेड नहीं होगा. ये फेसबुक प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट बहुत सारे ऑडियंस है फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. सो इट इज नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल्स. जैसे अगर कोई we are inviting maybe a psychiatrist or a well-established psychologist. Me being very new to psychology, I can learn, and other professionals from psychology field, they can learn what additional skills we can have, how we can make better treatment protocols for the patients, and so on. And it is also for general public who are not into this profession, but housewives or just adolescents. They learn maybe from a person who's into social media, how to improve your contacts, how, so that too many things to learn. So I think that there's no limitation to the audience. Right. पण मग एक सजेशन करू का, की फक्त FB ला लिमिट नको कर, बिकॉज ऑन फेसबुक व्हेरी लिमिटेड पीपल आर कनेक्टेड विथ अस. सो लेट्स जस्ट टेक इट टू YouTube and Facebook, like both the places. That's a nice idea. That's a nice idea. Like, yeah, we can do that. Those who don't know any one of us personally can engage with the content easily. Okay. So Ankur is doing networking, and then Darshini, what's your role like? Okay. I think I'm going to manage how the interview will go and everything. So maybe like a production manager, mediating people, getting in touch with them, and then the terms and condition and the entire interview. So I think I can do that. So you're like the production manager, production in charge. Yeah, you can say that. And what role do you think I should be playing there? Okay. I mean, I've known you as an expert on expert matter. So research and development, I think you know how to find the answers. And technically also you're very good with the gadgets and technology. So maybe you can be the, what do you call it? Editor. Come R&D. Okay. I'll try to do it justice. I'll try. Okay. So what are we calling this project? We call what do you think? I mean, let's toss some words around. The idea is a platform. So yes, sure. So my idea is a platform and sharing. Okay. The two words I have. Ankur, काय म्हणायचं? Yeah, I mean, नाव काय ठेवायचं? We are inviting people from various background and various across the world. So maybe world, global, I don't know, global maybe global would be fine, right? Yes. Global, right? Part. Yeah, knowledge sharing is what you're saying, right? Yeah, so we can sharing the knowledge from the different can we play with the word knowledge? Knowledge, yes. If we take only knowledge, no,
जर का फक्त नॉलेज पूर्ण न घेतलं आणि नो घेतलं त्याचं, तर कसं राहिलंय? त्याचा पुढे पण एक वेगळा अर्थ किंवा वेगळा शब्द लावला तर वेगवेगळा अर्थही निघू शकतो आणि आपली आयडिओलॉजी काय त्याच्यामध्ये आपण अशी शो करू शकतो. ग्लोबल नो असं काहीतरी आणि त्याच्या पुढे काही अजून ऍड केलं तर. मला असं वाटतं की मग आपण देर इज दिस वर्ड नोशन, त्याच्यामध्ये ऑलरेडी एनओ येतो, तो उसको हटा देते हैं और KNOW लगा देते हैं. Notion is basically a belief. It's a kind of understanding a person or a mindset a person carries. So if we call it a Okay. notion, then we are introducing new mindsets on a global platform to people. Okay. So knowledge जा रहा है. N-O-N, so it becomes KNOW. WTION. Oh, okay. That's clicking. Global notion. It's attractive as well, isn't it? Yep. Yeah. There are other words also, पण मग ते थोडेसे odd होतील कारण की त्याला global हा. No, I like this. I like this. I like this one. I'm done. I'm good with this. So you're freezing this. Yeah. Yes. It's sounding Global really notion. Yes. Yeah. Right. Global notion. It's cool, right? It sounds. Less convenience नहीं. That's perfect. So That's perfect. I think we should interact on a regular basis आणि मग let's come up with people थोडंसं आपण. Let's structure the idea ourselves and start with the interviews like you're saying. Yep. Okay. Technical details थोड्या work आपण करून घेऊयात and then we will go ahead. हो. चलेगा. Yes. What do you think? Sounds good. So shall we stop here right now and we'll. Yes. चलेगा? Yes. Nice meeting you, Ankur. Thank you. Bye. Bye. Bye, Ankur. Bye.